We're going live. Wow. I'm so happy to be online. I'm going to straighten this a little bit. Welcome, welcome, welcome. Okay, today is a special day. I know you know, because today is my birthday. So I'm a kind of lopsided, but I'm straight looking at you. And first of all, I want to welcome everyone on this special occasion. I hope you have your bottle of champagne ready because we're going to celebrate something. Iedereen welkom op deze speciale moment, want ik ga mijn verjaardag officieel vieren met jullie allemaal. Dus, and for this special occasion, in order to include my Dutch friends, I'm going to do it Dutch and English. Vandaag ga ik speciaal zowel in het Nederlands als in het Engels doen, zodat ik iedereen internationaal kan bijstaan en iedereen me kan volgen. So welcome on this special moment. Thank you guys. I hit the 6-7 today, 67th birthday. Now I'm going to tell you in a moment what this means to me. Ik ben nu dit jaar, of nu vandaag 67 geworden. En ik wil je graag uitleggen waarom dat zo'n speciaal moment in mijn leven is. So, for those of you who are joining me now, I want to thank you for being here with me. I'm very honored. I'm home. My wife Joy is in Austria. So I'm by myself, so you guys are now my friends that I can celebrate with. I already celebrate with Joy, so now it's my turn to celebrate the rest of my friends. Dus ik ben nu alleen thuis in Amerika. Mijn vrouw Joy is in Oostenrijk. We hebben vandaag al ons samen gevierd. En nu mag ik het met jullie gaan doen. So, first of all, just for you tuning in now, I think most of you will know me. I'm a crazy guy, and I will explain a little bit about my craziness. Nou, voor de meeste mensen kennen me wel, maar vandaag wil ik je een beetje vertellen over hoe gek ik in feite ben, hoe gestoord ik ben, and what my life is really about. Not it's important, but you know, when it's your birthday, you can say anything you want. Ik ga je iets vertellen over mijn leven. Niet dat het echt belangrijk is, maar ik wil dat iedereen begrijpt. Number one, let's talk about my age. We gaan eerst praten over mijn leeftijd. Ik ben nu 67, 76. Why is 76 special? Waarom is 67 speciaal? I'll tell you why. Ik ga je vertellen waarom. When my father turned 67, toen mijn vader 67 werd, that for him was a big thing. Dat was voor hem iets heel belangrijks. Because he's been living towards his 67th birthday, because for him it meant freedom. Voor mijn vader betekende deze dag vrijheid. Hij mocht met pensioen gaan. So mijn vader mocht deze dag met pensioen gaan. En vandaag, voor mij, begint mijn nieuw leven. For me, today my new life begins. I have a new mission, something huge and big I'm going to tell you about. And so, I'm not stopping, I'm beginning. In tegenstelling tot mijn vader, die begon, of niet in tegenstelling, mijn vader begon een nieuw leven. Hij was gepensioneerd. Ik begin ook een nieuw leven, maar het is een nieuwe missie. What I'm changing is where my focus now was on helping people to become healthy and happy and to become successful. Waar mijn focus nu lag is om mensen te helpen gezond te worden, gelukkig en succesvol. I'm going to change my focus in a new direction with some new big thing. Number one, I want to make a difference for the Amazon, not to save the Amazon only, but to use the Amazon as the new big pharma of the planet. Ik wil de Amazone beschermen, maar niet beschermen alleen voor als natuurmonument, maar ook omdat het ons de mogelijkheden geeft om nieuwe farmaceutische middelen te creëren. I want to create new pharmaceutical medicine that have no side effects. Dus ik wil nieuwe medicijnen uit de Amazone halen die geen side effects hebben, geen bijwerkingen. So
thank you guys all for all your happy birthdays. Thank you very much. Bedankt voor al je goede wensen. So let me tell you a little bit about the Amazon. I was in the Amazon in February. In februari was ik in de Amazon in Suriname. And had an incredible experience. Ik had een hele bijzondere ervaring. I was taken over by the spirit of the Amazon. Ik werd overgenomen door het collectieve mind van de oerwoud. So for a moment, I was no longer Roy Martina. I was one with the jungle, one with the Amazon. Voor een moment was ik niet meer mezelf, maar was ik één met de Amazone. Thank you, thank you. And in that moment, I got a strong message. En op dat moment kreeg ik een hele sterke bericht. And the Amazon said to me, Roy, we have all the medicine to cure all of the diseases of the West. Roy, we hebben hier alle geneesmiddelen om alle ziekten van het Westen te genezen. So that was the message. That was de boodschap. And I started out with one combination called GLAD. And GLAD is a combination of different ingredients of the Amazon that can potentially cure diabetes too. Dus ik heb nu de eerste medicijn gemaakt, die heet GLAD, G-L-A-D. En die heeft het potentieel diabetes 2 te kunnen genezen. So that's step one. We're testing it now. We zijn nu aan het uittesten en we hebben al de eerste resultaten binnen. En dat ziet er goed uit. The number one thing is it can do, it is stop the insulin resistance. Het stopt de insulineresistentie. And what it discovered is that our bodies do not make enough insulin for the amount of carbohydrates we're eating. Ons lichaam kan niet genoeg insuline produceren voor de hoeveelheid koolhydraten die wij aan het eten zijn. Hey, thank you guys again for your birthday wishes. Bedankt voor de alle hartelijke wensen. All right, when I was 6 years old, thank you, I was vaccinated, and I'm going to talk about vaccination, and the doctors thought I was brain damaged. Ik was gevaccineerd en de artsen dachten dat ik hersenbeschadiging had. And I was very aggressive, couldn't learn, and I was sent to judo. Ik kon niet studeren, kon niet leren, ik werd naar judo gestuurd. And judo changed my life. And until the day of today, I'm still practicing martial arts. En tot de dag van vandaag beoefen ik nog steeds de krijgskunsten. Okay guys, it's time for me to open my bottle. I already started with joy. And I want to drink. I want you guys to see that I'm really celebrating my birthday. And I want to bring a toast to all of you today. And to thank you for sharing this birthday party with me. Thank you. Happy birthday to all of you. And I have a special thing I'm going to begin. Ik ga met iets heel speciaals beginnen. And that's a Money Mind Challenge. Thank you, Loredana. The Money Mind Challenge is going to start October 5th. You can see it downstairs. You can click up. There's a link. Je kan op de link klikken. En daar word je uitgenodigd voor de Money Challenge. You will be invited for the Money Challenge. I want to tell you about the Money Challenge. And I hope you guys will join me. It is not free. It will cost 67 euros, but it's worth 500 euros. And if you don't have the money, you can pay 1 euro. And then you can start the process. And we will give you a good discount. Het kost 67 euro, maar je kan, als je geen geld hebt, betaal je 1 euro en dan verrekenen we dat allemaal later wel. Okay, here's what I want to do. 3 weeks, 21 days. 7 chakras. 21 dagen, 7 chakras. It's going to be English and Dutch. Het gaat in Nederlands en Engels zijn. And every 3 days we're going to target 1 chakra. Om de 3 dagen werken we aan 1 chakra.
En elke chakra bestaat uit 3 dingen. Each chakra will consist of 3 things. Day 1, we're releasing the past of that chakra. Day 2, we're accepting to now. Day 3, we're focusing on the future. Dag 1 van elke chakra laat het verleden los. Dag 2 focussen en accepteren we het nu. En dag 3 focus op de toekomst. 7 chakras, 7 times 3 days. After 3 days, after these 21 days, you will have released all the blocks you have on abundance and money. Na deze 21 dagen ben je alle blokkades op gebied van geld en overvloed ben je kwijt. That's my promise to you. Dat beloof ik je. Why am I doing this? Waarom doe ik dit? First of all, COVID-19 has destroyed our economy for most people. COVID-19 heeft de economie vernietigd voor heel veel mensen. So a lot of people are suffering. Heel veel mensen zijn nu in diepe problemen. And I decided to do something about it. Because now more than ever, we need to keep focused on a future that we all want together. Nu meer dan ooit moeten wij ons richten op een toekomst die wij met z'n allen willen. The future that I want, for me, for you, for everyone, is a future where we create together, where we take care of this planet together. De toekomst die ik wil voor mij en voor iedereen is een toekomst waar wij samenwerken om deze planeet een betere plek te maken voor ons allen. So, if we combine our forces worldwide, we then can make a difference. Wij kunnen met onze krachten te bundelen, kunnen we verschil maken. And every day we're going to work on our intention. Elke dag werken we aan onze intentie. We work on our past. We release our past. We laten ons verleden los. And we focus on the future we want to go. You will get, in this program, it's going to be 21 days. In deze 21-daags programma krijg je een slaapprogramma. You will get a sleep audio. And this audio, I call it the dream inception. Deze audio noem ik de inceptie tijdens het dromen. It's very, very special. During the night, you will be downloading all the power, all the resources that you need in order to create the future that you want. Gedurende de nacht ben je alle hulpbronnen aan het activeren om de toekomst te creëren die jij wil. So I hope you guys can join me so that we will not only have the darkness of what is being destroyed by COVID-19, but we have a future we can focus on together. En mijn bedoeling is dat we niet in de duisternis zitten wat COVID-19 heeft veroorzaakt, maar dat we een toekomst hebben waar we ons samen op kunnen richten. If I can get 100 people to focus on one future every day for 21 days, we can make it happen. Als zou ik alleen maar 100 mensen bij elkaar vinden die voor 21 dagen focussen op één toekomst, dan kunnen we verschil uitmaken. To make it more interesting, we will build a community. Jolanda vraagt, waar kan ik baan voor de 21 dagen abundance and money? On the click upstairs, Jolanda. Kijk, boven is een klik. Onder de aankondiging is er een link. Above there is a link for this day. And I will be back with more Facebook Lives talking about this. And what I want to create is, for those of you who know what the healing can do, we're going to create a collective mind. We creëren een collectieve geest. And that collective mind, for 24 hours, we're going to bombard with positive energy. Dus deze collectieve geest gaan we 21 dagen lang bombarderen met positieve energie. Karen Hanappe vraagt, is this challenge, jullie academie, heb je na 22 dagen ook nog toegang? Is this challenge in your academy and you have after 20 days still access? Ja, na 21 dagen heb je nog steeds toegang en je kan elke dag op je eigen tijd kan je intunen. So after 21 days, yes, you will still have access and you can tune in
every day on your own time. You don't have to be there at the time that I'm doing it. Dus iedereen kan op zijn eigen tijd kan ze intunen. En we zijn in een besloten Facebook Live. We are in a closed Facebook. I'm going to put material in it so you can understand what's happening right now and how you can change your mindset to become abundant. Ik ga er materiaal inzetten waarin je gaat leren en begrijpen hoe jij je mind kunt richten op overvloed. And every week I will have my wife Joy come and do a channeling. Elke week zal mijn vrouw Joy, die is een medium, die gaat channeling doen. And she will give us a message. And the message is about what's happening right now. So, de boodschap die Joy gaat channelen gaat te maken hebben met wat is nu aan het gebeuren. What's happening right now. Why is the COVID-19 happening? What is the higher spiritual reason for this happening now? Because everything happens for a reason. Dus de intentie van Joy is om te communiceren met hogere wezens, om te vertellen, waarom gebeurt dit allemaal nu? Waarom is dit allemaal het gebeuren? And it's not just about a conspiracy. Het gaat niet alleen maar over een complot. Because even if it was a conspiracy, there is even an intention behind the conspiracy. Zelfs als het een complot was, zit er achter het complot weer iets anders. Alles gebeurt in wat we noemen goddelijke planning. Everything happens in divine planning. Even when people come together to create something evil, the fact that they're creating it now has sometimes to do with a bigger picture. Zelfs als men iets slechts aan het bedenken is en aan het uitvoeren, is er een groter verband. So let me give you the number one rule of the universe. De eerste regel van het universum. Even the darkness serves the light. Zelfs de duisternis dient het licht. But the darkness doesn't know it serves the light. Maar de duisternis weet niet dat het licht dient. Dus als er iets verschrikkelijks in mij gebeurt, omdat iemand slecht is, so if something really terrible happens to me, even because a person is evil, that evil person is serving something bigger that they don't know. Dus zelfs iemand die slecht is, dient het licht, ook al weten ze dat niet. So I want you to understand that. It is in divine order to let fall falsehood. That's absolutely true. I totally agree. Trust the plan, says Esperanza. Yes, I trust the plan. Ik vertrouw op het plan. But at the same time, Esperanza and everybody else, we need to become aware what the plan is. Thank you, Anna. Thank you, Anna. We need to know what the plan is. So I asked Joy, do you want to channel for the group? So if you participate in this group, not only we're going to create a very powerful energetic bubble that's going to, change this planet, but also we are going to increase the power of ourselves. We're going to increase who we are and what is happening and why are the things happening. The other thing you need to know, dus niet alleen zullen wij dus zeg maar een positieve bubbel creëren, maar we gaan ook beter begrijpen wat aan de hand is. Not only that, I want you to understand something very clearly. If we combine our forces, if we truly want to shift this planet, als we werkelijk onze krachten combineren en deze planeet willen veranderen, it can only happen for one reason. Het kan alleen maar om één reden gebeuren. It is that we know what we want. Sandra is asking, kan je dat uitleggen van die slechte persoon die toch het licht dient? Sandra is asking, can you explain about the evil person who is still serving the light? Okay, Sandra, let's assume for a moment. Laten we even aannemen that there is a God. Laten we aannemen dat er een God is. And that this God is love. And that God is liefde. And God wants us as his children, her children, to learn in a safe physical body. Dus God wil dat wij iets leren in een lichaam. This body is not who you are. Dit lichaam is niet wie jij bent. And this body can be conditioned by the environment. Dit lichaam kan geconditioneerd worden door de omgeving. Through parents who are criminals, parents who are ignorant, parents who are angry. Dit lichaam wordt gevoed en opgevoed door ouders
die misschien misdadiger zijn, ouders die mentaal-emotionele problemen hebben, ouders die slecht zijn. So even the parents, if they're evil, they're serving a purpose to confront us with evil. Dus zelfs als de ouders slecht zijn, leren wij over slecht zijn. So we are learning something we are not. Wij leren iets dat wij niet zijn. We cannot be evil. We kunnen niet slecht zijn. But in a human body, we can play an evil role. In een menselijk lichaam kunnen we een slechte rol spelen. But the goal is for each one of us to learn. Het doel is dat we allen hiervan leren. So even evil is teaching light. Dus het duisternis is ook het licht aan het leren wat het niet is. So the light is learning what it is not. I am not evil. But I can be tempted by evil. I can believe I'm evil, but I'm not. Dus ik kan verleid worden door de duisternis. Ik kan zelfs geloven dat ik duister ben. Maar ik ben het niet, omdat ik uiteindelijk licht ben. Because I am light. So when it's all over, everybody needs to go back to the light. It is just like a movie. Het is net als een film. In a movie, you have actors who play criminals. In een film heb je acteurs die spelen de slechterikken. Dus the bad people in a movie, they're good people in life. Dus de slechte mensen in de film, de criminelen, zijn in het gewone leven, als ze niet de rol spelen, zijn zij gewoon liefdevolle mensen. So as humans, we're playing in a movie. Als mensen spelen we dus in een film. Op het moment die film over is, stappen we weer terug in ons eigen zelf. When the movie is over, we step back in our own self. So if you look at it from that perspective, als je van dit perspectief bekijkt, is the evil serving to light. It's teaching to light. Het slechte dient het licht en leert het licht over het een aan. But we as humans, we lose our power. Wij als mensen verliezen onze kracht. We start to believe this evil and good. We beginnen te geloven dit is goed en slecht. And when we forget that, when we focus on who we are, and that's my job for the 21 days we're going to be together. Mijn taak voor die 21 dagen is ons te herinneren wie we zijn. We need to focus on our power. Wij moeten weer ons weer richten op onze kracht. And our power is magnetic. It is pulling. Onze kracht is dat het trekt, aantrekt. And it is pushing. En het duwt van je af. So you pull in that what you resonate with. Je trekt aan dat waar je mee resoneert. You pull in with what you resonate. You push away what you don't resonate with. En je duwt weg waar je niet mee resoneert. So if we want to have more money in our lives, we need to pull it in. We shouldn't push it away. If we're pushing it away, then we will struggle. Dus als we meer geld willen, moeten we het aantrekken en niet afwijzen. So in these 21 days, I'm going to show you how you are pushing away and I'm going to teach you how you can pull in. Dus in deze 21 dagen ga ik je leren wat je aan het afduwen bent en hoe jij meer kunt binnentrekken. It is not complicated. It's not complicated at all. Het is niet zo moeilijk. If you know the laws, if you know how they work, because this is not philosophy, this is not spirituality, this is not mumbo jumbo, this is science. Als je de wetten weet, als jij weet hoe ze werken, is het geen filosofie, het is geen spiritualiteit, het is wetenschap. So it is scientific. Just think about it. You have two tuning forks. Let's say these are two tuning forks, right? And different colors mean different frequency. So if I can find the same tuning forks with the same color, let's say I can find two with the same color, like this. So let's say these are the two, and let's say the same color, they're not, and this is frequency, this has a frequency, and this has to have the same frequency, and now they come together. But these two things, they don't have the same frequency. They can never go together. They will push each other away. So what you will attract is that what you need for this frequency. Let me find another one. So in the end, you will attract this. And these two, it's still not the same color,
but they look more alike, will come together. These are laws. Einstein said that this is not philosophy. This is the laws of quantum. If we understand the laws of the quantum means nothing else, energy. The laws of the universe are based on energy. All matter is energy. Everything you see is energy. So I want to attract that what I desire, as close as I can be. So in order to attract what I desire, I need to become that what I desire. If I cannot become that what I desire, I cannot attract that. So let me give you another example so you can see this more clearly. You see here I have 3 different colors. They all are very close to each other, but they're not the same. So I can never resonate with these if I don't become exactly what they are. So if I am this one, okay, the only one I can attract is the one that is the closest to me. So I have to look for the match. And once I have the match, this is the match, now they can become one. But these 2 can never become one. This is who I am. I am poor. I want to be rich. This is the rich me. I can never track that. I need to become the rich me first, and then if I'm the rich me, these 2 becomes one. And that's as simple as it is. Our parents, or teachers, or media, or television, Walt Disney, all of these has programmed us to be who we are not. Dus alles heeft ons geprogrammeerd om niet te zijn wie wij zijn. So I'm gonna start on the October 5th. Thank you, Joyce. Thank you. And I hope you all can join me. I'm gonna do another Facebook Live on Thursday at 8 o'clock. And I'm gonna explain a little bit more what we're gonna do. I'm gonna show you how we're gonna work. I'm gonna show how we create a bubble. I'm gonna use a little device called the Healy. And the Healy is gonna create an energy bubble around us. And then once we create that energy bubble, so it's going to be this little device, we're going to create the energy bubble with a special connector. And then I'm going to show you how we're going to make this work. And then we're going to start for 21 days working on ourselves. I hope you all can join me. And I'm looking forward to work with you guys. Ik hoop dat je allemaal met mij samen deze reis kunnen beginnen. 21 days. Eradicating your false belief. In 21 dagen hebben wij onze valse overtuigingen overwonnen. We will have new beliefs. We will believe that we can make it happen. We zullen nieuwe geloofsovertuigingen hebben, waardoor we weten dat we een nieuwe toekomst kunnen creëren. A future where we not only have abundance of money, a future where we have abundance of health, a future where we become happy, fulfilled and more loving. Een toekomst waar we niet alleen in overvloed leven, maar waar we ook meer gelukkig zullen zijn, gezond en vitaal. So I want to thank you guys. I'm going to continue celebrating my day. And on all of you, cheers, and hope to see you on my 21-day challenge. Thank you for joining me this evening, and see you all soon. I will be back on Thursday with another Facebook Live. I'm going to start giving you some tips how to prepare. I'm making a cool brain training, and it's called Dream Inception. Ik ben nu een hele nieuwe brain training aan het maken, heet de Inceptie in de droom, where we're gonna, during our sleep, we're gonna be downloading our new resource. Gedurende onze slaap gaan we nieuwe hulpbronnen aanboren en activeren. Okay guys, thank you very much. Have a great evening, and see you soon. And I will keep preparing the best for us to come. Big hug for everybody. Thank you. Share this video with as many people as you want. Let's make it a big party. Thank you. Geen probleem, Anita. Dat kan helemaal. Je kan elk moment beginnen. You can start anytime. See you guys. Bye.